Have you ever heard of a certain trending story about Kenyans suffering in Saudi? Have you ever seen any of the bodies coming back from Saudi Arabia as a corpse? Any of the corpse coming from Saudi are being related to deaths caused by the employers. Today, as one of the top trending stories, I've prepared one of the stories from somebody who has lived in Saudi Arabia, especially Riyadh, for many years. And he's here to give us the true story behind the story. Remember, I had said it earlier in my earlier videos that I'll be giving you top trending stories on matters of human interest. We know many Kenyans are going to Middle East in search of greener pastures. Majority of them, however, unfortunately come back as dead bodies. Now today I'm going to protect his identity. I'm going to give him his name, is Hussein, and I'm not going to show his face. However, we are going to have a candid discussion with him. We'll just have to hear his voice. We'll not be able to show his face. And the story is about Kenyans who come back after serving in Saudi Arabia, come back dead. And this is a story behind the story. So stay tuned from the beginning of this particular video until the tail end so that you may get the story behind the story of many Kenyans coming back from Saudi Arabia as dead bodies. Yes, karibu bana. Yes, my friend. Yes, habari ya leo. Talking about Kenyan's ladies. Yes. Kenyan ladies are problematic. Yes. Now, I want you to, first of all, tell us, for how long have you stayed in Saudi Arabia while working there? I've lived and worked in Saudi Arabia for 17 good years. Wow, 17 good years. Yes. That's quite a lot of time. Yes, I came here from 2006. Yes. Yeah. And now, the trending story in Kenya is that majority of the ladies who come to work in Saudi Arabia, majority of them, not all of them, they normally go back dead, or some of them complain that they are being mistreated in Saudi Arabia. How true is this information? No, that's not true. Yes. First of all, Saudi Arabia is a well-organized country. Yes. Of high security. Yes. About Kenyans who are saying they are being mistreated, mostly it's not true. Yes. Kenyans ladies are problematic. Yes. They are looking for easy money and quick money. Yes. As a shortcut, and shortcuts are wrong cuts. Okay. You should know that shortcuts are wrong cuts. Okay. Labda tukiongea kwa Kiswahili kwa minajili ya wale watu pia watakusikia Kiswahili, manake wengi wa Wakenya watatuelezea shida zao kwa njia ya Kiswahili, na sisi pia tunataka tuwaelezee kwa Kiswahili kidogo ili wajue kwamba wewe ni Mkenya na wewe unajua shida ambayo wanakumbana nayo. Hebu tuelezee hizi shida za wanawake ambao wanatoka Kenya wakikuja kufanya kazi hapa Saudi Arabia. Wengi wao wanarudi kama maiti. Shida haswa inatokea wapi? Wengi wa Wakenya, watoto wa kike, wanataka pesa ya haraka. Yes. Kazi ambao wameletewa hapa hawafanyi, wanatafuta kazi nyingine. Yes. Kwa mfano, ndio utakuta mtoto wa kike anakuja kwa nyumba, badala ya kufanya kazi zake za nyumba, anatafuta bwana ya mtu. Alafu bibi anapomkuta anafanya vile anajua. Hilo ni jambo moja. Na jambo lingine, kutoroka kwa manyumba. Ndio. Kudanganyana na vijana, wanatoroka kamwistei, wanaenda kuishi pamoja. Unakuta mtoto wa kike anapata mimba. Alafu tuna Wakenya wa mama, watu wazima, ambayo kazi zao wanajifanya wao ni watu wa kufanya abortion ama kutoa mimba. Unakuta Mkenya anakufia wakati anatolewa mimba, na anapotolewa mimba, anapokufa mwenye kutoa hiyo mimba anatoweka, anapotea, haonekani. Mtoto anaachiwa hapo kwao kwa mwanamume. Mwanamume atafanya nini? Hana option, hawezi kuripot, hawezi kufanya, anachukua mwili anatupa. Na kuhusu matibabu, hivi karibuni tumepata habari kwamba Wakenya wengine wakiugua nchi za Saudi Arabia, wengi wao hawapati matibabu, wanakuwa wagonjwa, hakuna tajiri kupeleka hospitalini. Hii jambo ni ukweli? Ni uongo. Yes. Kwanza ningependa kusema wenye kufanya hivyo ni wale wanaotoroka kwa matajiri wao. Unapotoroka huna document, hujulikani na mtu. Kwa sababu hapa sheria iko sawa, iko straight. Sheria imenyoka.
Unapoenda hospitali unaulizwa ID, unaulizwa unafanya kazi wapi. Sasa wenye kuavoid kwenda hospitali ni wale ambao hawana vitambulisho, ambao wametoroka, ambao ni criminals. Yes. Hawawezi kuface the law, hawawezi kuface rights zao kwa sababu they don't have proper documents, hawana ma documents. Sasa unakuta mtu anakaa na ugua, anashindwa kwenda hospitali, ama anaanza mambo ya kwenda pharmacy, anapata wrong medication, na ndio result. Na katika hali hii ya kuangalia maslahi ya mfanyikazi, wengine wanasema kwamba wameajiriwa, wako na tajiri ambaye amewaajiri, lakini kuwasimamia matibabu ndio shida. Yaani tajiri anataka tu huduma zake, lakini kumsimamia kwa matibabu hospitalini pale tajiri hataki. Hata kama insurance hajampatia. Hii kitu ni kweli? Sijui kwa wao, lakini naweza kusema 90% ni uongo, kwa sababu matibabu hapa ni rahisi na kila mfanyikazi ako na insurance. Ndio. Insurance ni muhimu sana, na kila mfanyikazi siku hizi kisheria, sheria ya Saudi Arabia, lazima kila mfanyikazi akuwe na insurance. Hapo sasa tuwezi kuelewana kuwa ati wamewekwa, wameteswa. Hapana, hiyo ni kulikuwa there was one trending issue ambayo ilifanyika miaka ya nyuma kidogo, ambapo kulikuwa na mama alifariki akiavya mimba. Nasikia Wakenya walikuja kwa mazishi kwa wingi sana. Hii story uliwahi kuipata? Ndio, niliipata hiyo story, na ilikuwa ni kijana anafanya kwa kampuni ya Saptco ya mabasi. Alikuwa na mtoto wa kike ambaye anamuita bibi na sio bibi yake. Kusema kweli, hata huyu mtoto wa kike alitokea upande za Mombasa na alikuwa ana mume Mombasa. Okay. Hapa walianza urafiki na huyu kijana akapata mimba. Na hapa mimba kupata bila kuolewa ni tatizo kubwa. Ndio. Walienda wakajaribu kutoa hiyo mimba na mtoto wa kike akafariki. Very unfortunate. Yes. Sasa unaona matatizo ni kama hayo. Kwa hivyo tusilaumu Saudia. Saudia iko straight. Saudia imenyoroka. Saudia ni nchi ambayo imepata uhuru kitambo sana. Wameanza kuwa independent kitambo sana, more than 90 years sasa. The security is in place. Okay. Security yao iko in place. Ndio. Hakuna ukora hapa. Guys, we are having a concrete discussion about Kenyans who normally come to Saudi Arabia to work, but later on they go back to their countries as dead bodies. This discussion is a very, very sensitive one, and that's why I've decided to hide the identity of the person, of the guest whom I'm hosting today. And you know, as usual, these issues which are relating to human interest are the top stories which are trending in our country right now. And if you like this video up to this moment, please don't forget to like this video, share it as many times as you can. Don't forget also to comment on the comment section. If you know of anything which we may not have touched, let me know in the comment section. And like this question, if you are going to subscribe to my channel, please consider subscribing to this channel. Now, coming back to you, have you ever talked to the authorities about this as we wind up? Our embassy is doing its job well. Yes. Our embassy is one. The Kenyan embassy here. The Kenyan embassy in is Saudi there, Arabia, in yes, place. is and working. They are doing their job. Yes. They are doing their job very well. Yes. And they cannot control all Kenyans everywhere. Yes. These are criminals. Yes. Kenyan embassy is doing its job. They are trying to help. But as I've said before, Kenyan ladies are looking for easy, quick money. And this is the cause of the problem. And they don't want to report to the embassy because they know if they report to the embassy, they will be deported immediately. Thank you so much for your time. Thank you so much time. Guys, we have come to the end of this particular interview, and it was a trending issue which is happening in Kenya. And I know many of you may have seen many Kenyans coming to Kenya from from Asia or even from Saudi Arabia, dead bodies. And now that's why I've taken it upon myself to interview the person whom I've decided to identify, to hide his identity because of the sensitivity of the matter. Thank you so much for watching this particular video from the beginning until the end. Don't forget to like this video. Don't forget to share it as many times as you can. And also, most importantly,
If you haven't subscribed to my channel, please consider subscribing to this channel, Public Desire Media TV, so that you may be able to watch many of this kind of interviews. Remember, I had promised you any trending story which is of human interest will be right here in this channel. Thank you. Let's meet in the next video. Bye bye.